Hadi bitti. Kapat. Oldu. Zıpla. Alt. Yan. Aşağı. Yürüyor. Ayın kadını unuttum. Naruto da benim yanımda. Sevmeceyi atlayabiliyoruz. Yumurta olur mu? Yağda. Hı? Yağda yumurta. Yok teşekkürler baba. Şimdi bak onu yemeğini ye. Şu an canlı yayın yaptığını biliyor musun? Ya ben sonra yaparsın ya. Yapamam şu an kapatamam biliyorsun. Canlı yayın yaparken oyun oynarken de tiksiniyorum bu zaten. Yirmi saniye istiyor. Evet. Bu hangi şarkı? Hep geri dönelim. Daha var. Bu nasıl alınır ya? 80. Bunu 120. Ben yine üstü oynayacağım. Yani ayla. Zeytin. 400'deydi bak toplamam gerekiyor. Artık olan arabalardan nefret ediyorum. Lan ekmeğini yesene. Bakın alacağım da mı ha? Hayır. Baba, oyunda arabanın içinden geçtim. İyi. Kapatalım. Kapatmayacağım. Hayır, canlı yayında olduğunu biliyorsun. Hadi ekmeğini al. Peynir. Ağzımda şu an peynir var. Yine rujun kimin aldığını bil. Yani ben ne diyorum? Lan bıraktın diyorum ya. Sen yumuşak olsun. Otur yemeğini ye. Kafamı bozma. Ekmek. Doyacak mı onlar? Bir saat sonra diyeceğim alacağım. Yemeyeceğim. Bir saat sonra hiç yemeyeceğim. Kuz yok. Bunlara açıklayınca hiçbir şey verme. Bunlara hiçbir şey. Ya bilmiyorum. Diyor ki ekmeğini ye. Onunla beraber ye. 10 dakika sonra
Kalkacak masadan acıktım acıktım diye senin başına etini yiyecek. Bırak onu ya. Bırak aç kalsın. Masayı kaldırdıktan sonra hiçbir şey yapmayacaksın. Kavurma yiyecek misin? He? Niye? Peynir ol, karpuz ol. Karpuzla peynir güzel gelir. Ne? Hazır mı? Ya sen yiyeceğe bak ya. Görmeden tadı biraz farklı değil. Ne? Ağzımıza. Ne? Kavurmanın. Ne? Bakın. Niye farklı? Anlayamadım. Kavurmanın tadı. Şey gibi. Etin tadı yüzünden. Baba şunu bunları bozacak. Baba ondan sonra su içemeyeceğiz. Bak ben yesene. Biraz sonra acıkacağım.
Muhtarlar atılır değil mi? İşte onları kim atıyor? Satılır, seçim yok. Muhtarı. Ha, unuttum. Neyden atılırdı? Valiler, kaymakamlar. Onları kim atıyor? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Hı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsaydı her zaman kendi partisini koyardı değil mi? Evet. Ne versene onu? Hep bağlıyordum. Birazdan öteye doğru olacak. Peynir ne yemiyorsun? Biliyor musun? Peynir. Hı. Bundan aldım, ondan aldım. Hani de yaptım. Ben de. Şu an biliyorsunuz canlı yayının akışında olduğunu söylüyorum. Koy! Koy! Yarısı yeter. Yemezse hiçbir daha koymamış bunlara. Ne diyor? Düşün öyle. Burada bekleyelim mi? Yerim. Ekmek yesene ya. Çıkmıyor. Elhamdülillah. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Neyse şimdi ucuna geçtim. Hadi zıpla. Zıpla. Yan. Zıpla. Hey you buster. İnternetten güvenli alışveriş yapmak artık çok kolay. Belirli kriterlere göre denetlenerek sertifikalandırılan güvenli internet siteleri sadece bir tık uzağınızda. Giyimden elektroniğe, kırtasiyeden spora kadar birçok kategoride satış yapan güvenli e-ticaret sitesine
Çok güzel bir seçeyim. Reklam bitmedi. Reklam bitmeden kapatsam bile oluyor. Ne? Sana hayır gelmedi. Kapat. Hey you Buster. Kara kediyi de aldım bu arada. Sadece kara kedimi. Bunu şeyi de aldım. Evcimde. Tamam. Oyunda bir bozukluk var. Bosta. Hava durumu. Ya. Nani? Hadi gidelim kara kedi. Hadi kara kedi. Nasıl? Tutuldu. Baby shark do 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 do, 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 baby shark do do do. Next'e geçelim. Sen yoksa Miraculous fanı mısın diyeceksiniz. Evet. Çok gececeğim. Ve bunun için ben Alia'yı seçiyorum. Neden hep Alia'yı seçiyorsun demeyin. Herkesinde de Uğur Böceği, ondan sonrasında da kara kedi seçeceğim. 3 Bozuldu oyun. Her şey bozuldu. Neyse. Çıkalım biz arkadaşlar. Bu sefer de Drive It oynuyoruz. Drive It. Bence zor bir şey. Ya ne alaka zor ya, çok kolay. Ha 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 demeyin. Çok zor bazen. Spoon. Ha. Hayır. Yes, spoon. Hayır.
Ben onu bilmiyorum ki ne olduğunu. Hem bu maske yapmayacağız. Tabii ki ben sonucu. Ben bunlardan nefret ediyorum. Ha. Şimdi ne yapsak? Çok sıkıldım ya sizi. Çok sıkıldım ve YouTube zamanı. Hiç gün sizden hiç gün sıkıldım. Hiçbir şey anlamadım. Onde cê for eu vou te dar seu valor. Na madruga só nós dois, se amando enfim. Na madruga só nós dois, se amando enfim. Senta, sarra e contrai, senta, sarra e contrai. Fica suave, rebola aqui pro pai. Пицца оливье. Как вам такое на Новый год? Празднично? Ну так, да, празднично, только... Здорово, привет. О, тут дырка, что ли? На дыре дырка, нет, я пошутил. Братан, ты точно сегодня ничего не курил? Сейчас посмотрю. Посмотри, братан. Не курил. Не видно ничего. Сними очки, братан. Тонировка, сейчас сниму. Надо глаза открыть, походу. Братан, как мы так? Братан, а мы точно доедем? Мусоров нет? Не, мусор, посмотри сам, братан. Куда? Я не вижу, куда мне смотреть. Я не знаю, куда мы едем, братан. Что ты плачешь? Я хочу вина. Вина хочешь? Да. У нас сок есть. Будешь сок? Давай сок. Нет. Почему сок ты хочешь? Потому что А что ты хочешь? я хочу вина. Так вино нельзя маленьким детям. А я большая. И просто нормально. Мусоров нет? На, ничего. Пошутил. Братан. Do you want ice cream? Do you want ice cream? Yes, I want ice cream. Yeah. Bu ülkenin ne olduğunu ben bilmiyorum. How to scare brother. Мне стыдно с тобой гулять. Ты алкоголик, блядь. А с Артемом серьезные разборки. Мы выясняем, кто больше чувырла. Я говорю, что Артем, ты чувырла. Я говорю, что ты чувырла. Это ты чувырла. Ты чувырла. Это ты чувырла. Чувырла. Это ты чувырла.
Junior? Were you gonna say Dada? Say Dada. Death! Dada. Domination! Dada? Destruction, domination. Nice. Açmıyorum. Planet Dolan. From why you have a belly button to where hiccups come from. We answer 10 of your most burning questions about the human body. Hello there. My name is Shima, and I'll be reading out the questions and answers. I'm Danger Dolan, and I'm here to blow your mind with truth. Why do I have a belly button? When you get older, you'll be hiding things inside your belly button to sneak through airports, usually deodorant, toilet paper, and bottles of water. Don't try to hide one of your friends in there, though. Security can always tell. The belly button is where the umbilical cord, the tube that connected a baby to their mother, used to be, to give the baby food and oxygen to live. After a baby is born, the cord is cut and eventually turns into a belly button. Where does blood come from? The more important question is, where do teachers get the ink for their red pens? And what happened to that kid who kept getting detention but one day did something so bad that he never came back? So pay attention in class, or one day you might find a little note from your teacher and she'll let you know exactly where blood comes from. Blood carries oxygen and nutrients all over the body and is made up of red cells, white cells, and plasma. Plasma is mostly water, but the red and white cells are made in the marrow of bones, the liver, spleen, and parts of the body called the thymus gland and lymph nodes. What's a funny bone? This is the part of your body that makes you laugh when someone tells a really good joke. You also use it when replying to a funny message from one of your friends. LOL. I am literally on the ground laughing. Ha ha. That ruffles my waffles. That weird feeling when you hit your elbow is why it's called a funny bone, but it's not a bone at all. It's actually a nerve called the ulnar nerve. It controls the feeling in your fourth and fifth fingers, and also helps to control the movement in your wrist. What are butterflies in your stomach? It's an alarm system in your body that lets you know that girl you kinda, sorta, maybe like a little bit is actually a demonic, soul-wrenching alien wearing a mask, and that you should let that legendary hero disguised as the cool kid ask her out to the movies before you do. To, protect you, of course. Butterflies in the stomach are just nervous, fluttery feelings you might feel before a big test or before talking in front of a large group of people. These feelings in your tummy are perfectly normal, and some people even believe they actually make you perform better by keeping you on your toes. What causes hiccups? Every hiccup you do means you've lost one day of your life. So if you hiccup regularly, it means you don't have much longer on this world. So you should do squats to make your number of days left go back up again. It's just that easy. Hiccups come from when the diaphragm, the muscle that controls your breathing, becomes irritated and moves jerkily, like after eating too much or too fast. The sudden rush of air hits your voice box and results in a hiccup. Why do people need sleep? It's for the same reason why you brush your teeth. If you don't sleep, your brain will get covered in plaque, turn yellow, and eventually rot away until there's nothing left. Then you'll have to put a fake brain in just to work out what 2 plus 2 is. Sleep is vital for your body in order to rest and allow for it to prepare for the next day. During this time, your brain replaces chemicals, sorts and stores information from the day, and solves problems. Without sleep, you'll become clumsy and cranky or even get sick. Why do we need to breathe air to live? Only nooblets breathe air. Are you a nooblet? Real men develop gills on the side of their neck in order to breathe fire underwater in space.
Put simply, our bodies need oxygen. By breathing air, our bodies can take in oxygen, which in turn is used to create energy inside our bodies. Without this energy, our bodies just wouldn't work. Why do I get a headache when I eat ice cream too quickly? You shouldn't be getting a headache at all. The ice cream should make your throat freeze up. But if your brain's getting sore, it means you might need experimental electroshock brain surgery like I did. But don't worry, man. Everything will turn out When you eat something cold too fast, the blood vessels in your mouth, neck, and head work to keep you warm by shrinking so that less blood is sent to those body parts. This and the rush of sugar combine to give that familiar ice cream headache or brain freeze. If you're colorblind, does that mean that you see things? This is Pablo. Leave a message. Oh, hey, Pablo. It's Henry. Listen, I'm kind of having one of those existential crises right now, and I could really use a legitimizing second opinion here. How are we still in a job? If no one in this timeline has a mouth, then why exactly is there a need for two fairies? And more so, doesn't this make this very difficult to tackle any mouth-related topics in this world? I just don't know. It just feels like a big oversight on the part of the creator. Anyways, call me back. Please. Bye. Hello, my geeks and peeps, my explainers and entertainers, my little oodle-ollies. Rebecca Parham here. You've read the title, you know what we're talking about, and I bet you're all saying to yourself, oh, Becca's got herself in a real pickle now. How's she gonna tell a story about her mouth when she doesn't have one? Shush. Chill out, I got this. There you go, problem solved. Anytime I gotta show you a mouth, it's Post-its to the rescue. Alright, enough of that. Let's move on. Injuries, accidents, life-altering wounds that scar us physically and emotionally. Yeah, they make great stories, don't they? And don't we just love telling them? Dude, you wanna see my scar? Got attacked by a mountain lion. Fought it off with my bare hands. That's his appendectomy scar. Mom! Honestly, I've been rather fortunate. I haven't injured myself too many times in life. I mean, my dad accidentally pulled my arm out of my socket when I was 6. I got hit in the face with a softball when I was in middle school and had a shiner for a week. I slipped in water in high school and tore cartilage in my knee. A girl in theater dropped a heavy set piece on my foot and I had to do the rest of the shows with only one shoe on. I broke my toe banging it on a platform trying to get off stage. You know, maybe I'm more accident prone than I thought. I wonder how much football helmets cost. But my big injury story that I always tell people happened when I was very young. And it involves my teeth. I personally don't remember it at all, but my sister says she has a traumatizingly clear memory of it. That, and of course my parents were there for it. Actual content warning here, this story might get just a wee bit graphic because, you know me, I've never been averse to a little bit of blood. Or a gallon or two. For the brave souls still watching, let's get this show on the road. When I was about 3 years old, Dad wanted to have a play fort built in the backyard for me and my sister. He called over a family friend who happened to be a carpenter so they could draw up some plans and discuss how big it should be and where to put it. Mom wasn't home at the time, so to keep an eye on me and my sister, Dad let us run around the backyard while he and the carpenter talked things over. So in our backyard we had a porch, and by the law of the South, if y'all have a porch, you gotta have a porch swing. Which we did, though it wasn't a very good one. Dad was keeping a watchful eye on us, but as any parent will tell you, the worst things always happen when you turn your back for just a moment. And when Dad wasn't looking, I managed to climb up on this porch swing. I stood up on it, and I guess in my 3-year-old mind, I thought I was on one of those playground spring horses, so I began rocking it back and forth. And apparently, I was not holding back. Your girl was chasing bandits in the Wild West somewhere, I don't know. Now, remember how I said this wasn't a very good porch swing? Well, good porch swings are designed so they can't flip over. But this one... well... Dad heard my screams and he ran over in a panic. He lifted me up
off the ground, and there was nothing but blood. I had bitten through my top lip, which left this handsome little scar later, and the force of the fall had pushed my front teeth back and up into my head. Without a moment to lose, Dad grabbed me and Rachel, threw us into the back of the car, and sped off to the hospital. Rachel sat next to me the whole ride, holding my head back so I wouldn't bleed on everything, and being only 5 years old herself, naturally she was freaking out, and Dad was even more distraught, feeling like the worst father in the world. But as he quietly panicked to himself, all of a sudden he heard from the back seat, "Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on this farm he had a cow, E-I-E-I-O." Well, I guess that's what you call more rebound than a kickball. Though I don't think Dad appreciated the musical number. When we got to the hospital, the doctors ended up having to push my teeth back into their original position, but these teeth were pretty much destroyed. Oh, and when Mom showed up to the hospital, she said Dad was covered in blood and looked like that he'd lost a fight with an angry cat. Ah, poor Dad. There wasn't anything more that the doctors could do at the hospital, but we still had to wait 2 weeks for me to heal before I could see a dentist. And what the dentist ended up having to do was give my front 2 teeth a root canal and then fill it with a compound so it would stay in my head until my permanent teeth were ready to come in. You know, I'm actually really glad that I don't remember any of this. I'm already insane in the membrane enough as it is. Who knows how bad I'd be today if I had to carry around this childhood trauma with me. The whole ordeal had basically killed my front 2 teeth, and they turned yellow. Also, the next tooth over needed a half-metal crown on the back of it, and given that teeth are translucent, that made the tooth look green. So yeah, for the next few years of my childhood, I was walking around with yellow and green teeth. Just look at this jacked up mouth of mine. I think I had these teeth until I was about 6 or 7, and as you can imagine, such a blow to the face not only messed up my baby teeth, but my permanent teeth came in wonky as well. In fact, when I went to the orthodontist to get braces in middle school, she discovered I had 4 permanent teeth that were supposed to come in, but were stuck up in my gums. I had to get teeth removed so they could come in. My mouth was a train wreck. Thankfully, I think I've finally got these chompers under control. They ain't perfect, but who could blame them after going through such misery? It's okay, teeth. You're good enough. That's why I never animate you. And for those of you wondering, yes, my dad did eventually get that play fort built. I'd have thought he'd think twice. Ne? O ne? Kafam şişti. Sesi kes. Tim. About letting his clumsy daughter up in high places, but none of the Parham children ever fell out of that fort. I guess I set a pretty good example of what not to do. You hear that, Mom? Your daughter's a trailblazer. Hey, explainers, just wanted to say thanks to Eddie Boley for lending his voice as the Tooth Fairy in the opening skit. I'll leave a link to his channel in the description. I genuinely love his stuff, so go check him out. I also want to say a big thank you to my longtime friend Megan Mayer for storyboarding a segment on this video. I'm really excited about this. She's going to be periodic. What are you playing? Board Kings? It's like a board game, but so much better. Build these amazing cities and discover new amazing boards and mini games and collect coins and stuff. You can even visit your friends' boards and steal their money. Wait, what? You can steal their money? Seriously? Okay, whose child is this? What kind of king will you be on Board Kings? Roll the dice, build amazing cities, and make your friends cry. Board Kings. Download now for free. Planet Dolan. From parents faking their own deaths to throwing kids in garbage cans, the Planet Dolan crew reenacts some of the best true stories from our subreddit about the worst punishment your parents ever gave you. I'm Hellbent, and today I'll be your narrator. Number 10 was submitted by a Mongu Monster. When Dolan was little, he had been fighting with his siblings. So, as payback, his parents pretended to get in a fight with each other and even pretended to cut each other. It was late at night and his mom was laying on the floor, faking her death. His dad told them they would have to hide her corpse in the bathroom and bury it in the morning. So, as Dolan laid in bed, crying himself to sleep, his mom ran in his room and gave him the biggest scare of his life. He never fought with his siblings ever again after that. Number 9 was submitted by Future X Montage. When he was younger, Pringle was playing Xbox for an entire week non-stop. After several warnings, Pringle's mom walked into his room and yelled,
Boy, for the last time, it's bad for you to be playing video games for this long. Tamam. Hayır. 44 dakika oldu. Başarı. Drunk. Huh. Telefon dondu. Ne yapacağım ben şimdi? Hayır bilmedi. 14 mü? Vay be. He. Ha? Ne var ki orada? Bunları yaz. Yanur. Kimle konuşuyor? Sana. Neşeli Çin'le mi? Evet. Çok iğrenç. Some kind of liar, empire. I'm gonna happy things, empire, empire. Take over everything, take over everything. Take over the world, you and I together. Stop us, empire, empire. Ya sen orada biz eve geldik dedin mi?
Ulan demesin kız olsun, tamam mı? Demedin değil mi biz eve geldik diye? Dedim mi? O zaman sürpriz olsun. Ama şu an duydu seni söyleyeyim. Take on the world, you and I together. Stop us being a empire. Normalse bu canlı. Başka bir tane ya. Stop us being a... Ama artık gördü bile. Sizi ben yerim ama artık canlı zaman. Canlı yayın zamanı. Maalesef. Empire. Hey, eve geldiğimizi söylemedin değil mi? Söylemedim. Sakın. Söylemedim. Take on the world, you wanna together. What's missing in your life? When someone says Königsberg is Russian, you can technically be a child forever, as long as you keep believing that Germany started the Great War. Just read the Treaty of Versailles to my dog. Name a more iconic trio. I'll wait. When you're German and haven't worked in the past 5 minutes. When German CLs is off region, it's Ne yapıyorsun lan? Oraya ne oldu ki? He, unuttum. Ya biliyorum, kapat. Bak lan. Oley. Oo, ilk zamanı var. Saat 12'ymiş. Lan buraya. Çabuk. Ne istesin de. Belaştı. Sevdiğim biri daha. Belaştı. Yap. Being a empire. Yine benim telefonum. Bak açıldı lan bak. Bak. Yanımda anladın ya. Senin de bunu. Nasıl kartım? Bak lan. Anladım. Şimdi sus. Şu an geliyorsun, ayrıca canlıyım. Hayır. Ne lan? Bilal sen bunu niye yapıyorsun? Ne? Bir dakika. Karakterini yaptı değil mi? Bu ne? Bak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunu sen yaptın ya. Evet.
Efendim? Şimdi senin izlediklerin canlı şeyler gelmiş. Ya Sonic'li bilmem neleri izlemiyorum. Hepsi... Ne? Bakalım. Sonra izleyelim. Evet Hana. Sen kendin görmek istedin. Evet gösteriyorum. Gösteriyorum. Benim senaryo. Var mutlu yüz yapmışsın. Şimdi canlıya geri dönelim. Bunu. Bu daha da büyük. 5 mi? O bir kere 10. Biz bunu yapalım. Bulaşını. Oy ben bunu yanağımı ısırmak istiyorum. Dur. Bu saç değil ki. Gördüm. Bu. Karıştırmışım. Hemen şöyleymiş. Şunun bir kopyası işte. Ya şununki aynı. İşte. Hayır. Bir daha. Tekegene hazır mı? Tamam. Kafam çok garip. Kamera bozuk. O zaman bu kamerayı bırakacağım arkadaşlar çünkü şuradan bir kırık var. Görüyorsunuz. Neyse kapatıyorum. Bir de mobilini açabilir miyim bir anda? Foto lazım da. Hayır, şöyle.
Ama bu kulağım nerede? Benim burnum nerede o? Benim gözümün içerisinde biliyor musun? Ne biçim şey? Ya çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oh, çok güzel. Fantastic. Şarjın arkadaşlar şarj. O yüzden sonra fırına fark değil bu arada. Bana da çay koyun mu? Yes. Onun şarjı kaç baba? Neyi? Onu. Koy hadi çıkar. Oley. Kızım şarjda oynama. Şarjda oynayınca bataryaları bitiyor. Ya. Canlı yayın. Ama canlı yayın yapıyorsun sen. Hı? Her zaman yapmıyorum ki. Daha ilk canlı yayın. Nasıl oluyor o canlı yayın? Göstersene bakalım. Kameralı mı? Kamerasız. Sadece telefonun içinden yapıyorum. Ama istersem de yüzümle de yapabilirim. Ben öyle oturuyorum hep olur. Şeye getirsene bana. Babanın bardağına versene. Ne? Ne dedin? Ver çay koy sen. Anneciğim sudan da daha bilmiyoruz ki ne olacak. Bilmiyoruz anneciğim. Alo. Aferin. Merhaba Süleyman'cığım, nasılsın? İyidir vallahi, müsait misin? Ha, şey soracaktım ya, Hüseyin'e söyledin mi o şeyi, krediyi kapatsın diye? Dur bakalım. Ha. Allah. Ha. Tamam canım ya, sağ olasın. Tamam. Şarj 5. Hep babam babam. Nasıl bir şey göstereyim?
Sena dedi ki biz artık eve geldik de. Sana ne oldu? Sena'nın küçük setleri onlarla konuşuyor. Ya sakın söyleme tamam tamam. Ondan baksana. Babamla oynadım. Müziği nasıl biliyor musun? Bak şunu oynadım. Ama bana oha. Aa. Şarkı nerede hani? Ha bu değil. Pardon yanlış söyledim. Bu. Oğlum. Bu söylem. Sana eve geldiğimizi söyleme. Pardon. Telefon. No. Telefon no. Buna bak. Bak geldim. Anne seni ayarlayabilir miyim? Telefonun nasıl var? Babayı sende. Lan benden arayabilirsin al. Gel benimkinden ara. WhatsApp var bende. WhatsApp'tan aramıyorum normalde. Normalden ara. Bende var. Olur. Gel bakayım. Dur. Çabuk telefonla mı? Çabuk bana su getir. Ne çabuk bana su getir. Ne bak. Ne çabuk. Ne çok komik. Ne acayip komik müzik. Bak böyle böyle. Bak bak. Ne bak. Sesini açıyorum. Oh Reza, oh Reza, stop. 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 Chicken, 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 chicken. Stop. Baba telefonu basayım daha iyi. Banana power, power, banana power, banana power, banana power. Israel. Use it. Oh, baba şey neydi söyleyeyim mi? Israel. Stop.
I'm a banana. I'm a banana. Like you made me. Banana power. Banana power. Banana power. Nereye gidiyorsun lan? Banana power. Power. Sen ayarım. Çabuk bana bir telefon. Lütfen. Telefon. Kimden arar WhatsApp? WhatsApp olmuyor. Sen WhatsApp'ı yok mu? Benim sıram oynamak için. Normal telefonlarım var mı? Hı. Yok. Bir aramayı dene. Hı. Bir daha yukarı çıkıyor. Bu ne? Bekle bir telefon olmasın. Yes. Telefon numarası var mı? Var. Oha. Canlı yayın akıştayken ben. Hadi Sena yaz. Dur. Yolluyor. Aa. Hangi? 0 538 538 8 484 71 31 Kapandı lan telefon.